Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you all here today. Okay, Kala. To have you all here today. As usual, let us begin with a floral tribute to our own genius, the legendary mathematician Srinivasa Ramanujan, and his collaborator and good friend, Dr. Thomas Hardy. All the friends and members of Pi Mathematical Association who've been doing great public service for the nation, not only for promoting math but also for helping with the education of poor, deserving students. So thank you, Shivaraman sir. Okay, so now we all know that we are here for the launch of The Journey of Genius, Exciting Scientific Adventures. What a book. Reading chapter after chapter, I was left thinking, aha. Even though I'm mathematically challenged, all through my life, like I scored probably lowest marks in math in my class, but I managed to get by because for my capacity in English. But in the book படிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு mathematics பத்தி ஒரு புது understanding வந்திருக்கு, which is a real tribute, I think. So I'm 100% sure, one of the numbers which I know, I'm 100% sure that the book will reach every child in the country and help to India to become a great mathematical superpower again. And so in reading the book, நீங்களும் படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும், we get to take part in adventures, to travel through the country, past village and town, and we encounter mysteries and challenges which get solved by not like on the James Bond kind of problem solving, but by mathematical thinking and troubleshooting by our imaginary hero Atulya and his good friend the salesman, again like Ramanujan and Thomas Hardy. So, and all that without needing to go through too many calculations. An excellent writer, Shivaraman sir has already received 8 Best Book awards so far for as many books he's written. And I'm sure in the book, not only one award, I think it'll get much more than one award. Today we are grateful to have Srimati Bharati Bhaskar and Professor Parameshwaran Shankaran of the Institute of Mathematical Sciences, Chennai. So before I outline the achievements of our distinguished guests, may I call upon Srimati Bharati Bhaskar to release a book, and Professor Parameshwaran Shankaran will receive the first copy. I should be inviting Professor Parameshwaran Shankaran to talk about the book and to talk to us all about whatever he feels is important. But before that, let me just outline a few of his huge achievements. Professor Shankaran began with a bachelor's degree from Vivekananda College, Mylapore. He followed it up with a degree in IIT Chennai, master's degree. After that, he completed PhD in the area of topology. You have to explain to us what it means. It's not geography, I suppose. Okay. So, in the area of topology from the University of Calgary, Alberta in Canada. And then he joined the math faculty of Chennai Mathematical Institute in 1989. And after that, he joined the faculty of the Institute of Mathematical Sciences. Currently, he is a professor of math there. And later, he was elected the Fellow of National Academy of Sciences and a Fellow of the Indian Academy of Sciences in 2007. And he received the MK Single Gold Medal in 2011 from the Prime Minister of India in Chennai. It happened in Chennai at the Indian National Science Congress. And he has authored 60 research articles, and he guided 9 PhD students so far. I'm sure it will continue. And more important than all that, apart from being keen on math research, he's keen on promoting math, and no wonder he's a great friend of PMA. So Professor Shankaran, we are eager to hear you. Please come up and say a few words. Now it comes as a total surprise how mathematics can be related to so many different things. But in Tamil there is one saying that Kamalai Kannanukku Kandadellam Manjal. Maybe she can correct me if I say it right, incorrectly. So once you become a mathematician, you tend to see mathematical patterns in almost everything you see, in traffic flow, whatever. So it's
the important task is, and the difficult task is to explain these hidden mathematical concepts so that you appreciate the beauty of nature. Snowflakes, what is the connection with mathematics? So he explains that in the book. So the book is full of nice and it, in a lucid way. He doesn't sort of overburden you with formulae, with various technicalities, but he says that in a way that you don't even realize you are actually reading a book which is full of scientific concepts. So it's a great task, and I think that it's a real hard work. So he deserves all praise for this. Thank you, sir, for such a wonderful effort. And I understand that this is not the first book. He has written several other books. I came to know about that only recently, although I have known Professor Sivaraman for quite a few years. I have a few other things, some thoughts to share. Like I already mentioned, mathematical concepts are involved in many things that we see around us, in many things we use in our daily lives, but we generally are unaware of all this pervasive nature of the subject. For example, when you use your credit card or your ATM card, or you just make a Google search, so much of mathematics is involved. For example, I mentioned this credit card business because in order for this transaction to be secure, so that nobody else knows what is the amount you are trying, your account detail and so on, the mathematical concept behind that is number theory. Google search is really amazing. I mean, we take for granted, you just type something and you just press enter button. Within a fraction of a second it lists some 1,000 things, and then most often the first 10 entry itself is the one that is most relevant for you. How is it possible? I mean, it searches so many websites, so many things. You have it posted in some public domain, but how does it know that that's the one you need? It is really amazing. And some of the concepts that underpin all these things happens to be graph theory. One of the things that for efficient searches, which does things really fast, involves linear algebra. Brightness, talent, and when we spot talent, we have to nurture. We have to tell them, okay, this is science is a very exciting profession and so on. And the kind of work like popularizing science, like the writing this type of books, helps in a large way in not only spotting talent but also in nurturing talent. Okay, so this is important. It again goes back to the kind of value system we have. I mean, I have nothing against movie stars and anything. I also enjoy good movies, but that is part of our culture. But science is not, at least not yet, part of our culture. Okay, music is very much part of our culture, and we can be very proud of it. Philosophy is very much part of our culture, we can be proud of it. Unfortunately, science is not yet part of our culture. We don't think about throwing garbage, we don't think about taking the effort to segregate garbage before we dispose them, we don't think about accumulating so much plastic bag, but it comes back to you because we are the environment is damaged. We don't think about environmental damage that we cause. So this, how do you reach out to the people? Only by developing scientific awareness, scientific temperament. In terms of mathematics, so Ramanujan, of course, is extremely a peculiar case. He could have been easily lost to the world of mathematics, but for certain very sort of a series of accidents, one may say, that he ended up contacting Professor Hardy. So, and then things took on a different line, and then there was his creative potential was tapped and used and so on. But after Ramanujan, for several years, there had not been much development in mathematics, and it took some great effort, and now you can say that India has made
really major contributions by a very few mathematicians. Even now, of course, some, even today from within India, there are world leaders in mathematics, but very few of them in number. For a country of 1 billion, there can be 100 times more, but it is not happening. It will happen. I really hope that. I am a die-hard optimist. I hope that it will happen. But after you sort of forget about some top ranking institutions where world class research is happening, in the university system, in colleges and so on, there is not much that one can say about prevailing talent. Okay, so and in attracting students, see, even when I was a student, I was so fortunate to have great teachers, but that number is becoming smaller and smaller. And under these circumstances, the best way to attract students is to popularize science. And in this respect, the full-time researchers working in research institutions, they first of all don't bother about mathematics teaching by and large, and they not just mathematics teaching, science teaching, science popularization, these take lowest priority. I can understand that myself being a full-time researcher, but I think it is one of our major responsibilities. And from that point of view, Professor Sivaraman has done great job. I mean, he has not just written one book, he has written several books. It's really amazing to me how amidst all his professional commitments, teaching, marking, evaluation, and then admission, so many things, and then being part of so many committees, he is able to provide so much time, and it's really, I mean, hats off to him that he puts in so much effort and brings out books like this. It's really amazing. I should thank you once again. Thanks. That's all I have to say. She is the vice president with Citibank. She has a BTech in chemical engineering and an MBA, I believe, right? Yeah. And then she is known for her Magalir Panchayat on Doordarshan, Mangair Choice on Sun TV, and Vanga Pesalam on Sun TV. And she was awarded the Rajiv Mupanar Award for Sadhanayalargal and the Best Speaker Award from the Humor Club and the Bharati Kalai Ilakya Virudu, and an accomplished writer too, and we've seen her writing in Dinamani, Kalki and Aval Vigadan. Maybe I'm missing a few, please forgive me. So for Srimati Bharati Bhaskar, the passion for debating began even as a schoolgirl, and luckily she didn't let it wind down. She's continued to nurture it, and so she's been able to delight many of us on TV, and today we have the chance to hear her live. So over to you, ma'am. இங்கே வந்திருக்கிற நண்பர்களே, தொலைக்காட்சி அன்பர்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இதை விட ரொம்ப பெரிய கூட்டங்கள்லாம் பேசியிருக்கேன். 5000 பேர் 6000 பேர் இருக்கிற கூட்டங்களில் கூட பேசியிருக்கேன். எனக்கு எப்போவுமே நர்வஸாக இருந்தது இல்லை. இப்போ ரொம்ப பயங்கர நர்வஸாக இருக்குது. இந்த கொல்லம் பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலைன்னு தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு. நம்ம கொஞ்சம் கூட கணக்கோட சம்மந்தமே இல்லாமல், அஃப்கோர்ஸ் பேங்க்கில் வேலை பார்க்குற என்ஜினியராக இருக்கேன், அதனாலலாம் கணக்கு தெரியும்னு தப்பான ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது. கணிதத்தை பற்றி ரொம்ப எனக்கு இருக்கிற அறிமுகங்கள் சில நினைவு திட்டுகளாக என் மனசில் இருக்குது. முதல் நம்பரை பற்றின அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்சப்போ எனக்கு ஒரு 2-3 வயசு இருக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் அப்பா வந்து அது சில குடும்பங்கள் அந்த வழக்கம் உண்டு, சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பாங்க, வால்மீகியினுடைய சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பாங்க. எங்கள் அப்பா ஒரு வாத்தியார்ன்றதுனால பிடிவாதமாக எங்கள் எல்லாரையும் உட்காந்து வச்சு எல்லோரும் கேட்க தான் அவர் படிப்பார். இந்த டீச்சர்ஸ்க்கே வந்து தனியாக பேச முடியாது, அவங்களால எப்போவுமே ஒரு ஆடியன்ஸ் வேணும். அதுவும் ஹோஸ்டைல் ஆடியன்ஸாக இருந்தாலும் டீச்சர்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்கள் அப்பா உட்காந்து வச்சு தான் படிப்பார். அதில் ஒரு கட்டத்தில் அனுமன் வந்து கடலை தாண்டுகிற போது ஒரு அரக்கி வந்து அவரை சாப்பிட்றதுக்காக வரா. அவள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இவர் வளர்றாரு அப்படின்னு ஒரு கட்டம் சுந்தரகாண்டத்தில் வரும். அந்த அரக்கியனுடைய பேர் சுரசை. சுரசை தன் வாயை 10 யோஜனை தூரம் திறந்தாள். இப்போ யோஜனைன்ற ஒரு நம்பர் நமக்கு இப்போ இல்லை, இருந்திருக்கு, பழைய காலத்தில் இருந்திருக்கு. மேபி மில்லியன்ஸை விட
மேபி பில்லியன்ஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், பிட்வீன் மில்லியன் அண்ட் பில்லியன். ஒரு நம்பர் இருந்திருக்கு. 10 யோஜனை தூரம் சுரசை வாயை திறந்தாள். அனுமான் தன்னை 20 யோஜனை தூரம் வளர்த்து கொண்டார். சுரசை தன் வாயை 30 யோஜனை தூரம் திறந்தாள். அனுமன் தன்னை 40 யோஜனை தூரம் வளர்த்து கொண்டார். இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. ஒரு கட்டத்தில் 100 யோஜனை தூரம் சுரசை வாயை திறந்தாள். அப்போ அனுமன் என்ன பண்ணுறாரு, அதுக்கும் மேலே 110 யோஜனை தூரம் வளராமல் தன் உருவத்தை ரொம்ப குறுக்கி கொண்டு அவளுடைய வாய்க்குள்ளே புகுந்து, அவள் வாயை மூடுறதுக்கு ஒரு நேரம் வேணும்ல, பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ பிக் நவ், அந்த நேரத்துக்குள்ளே வெளில வந்துட்டாராம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா படித்தது. அப்போ தான் 10, 20, 30 என்ற எண்களாக எனக்கு அறிமுகமான வயது அதுதான். அப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கிற மாதிரி வீட்டில் அம்மா தான் நம்பர் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எப்போவுமே வீட்டில் நமக்கு அம்மா தான் கணக்கு சொல்லி தருவாங்க. அப்பா வந்து மேத்ஸ் ப்ரொஃபஸராகவே இருக்கலாம், ஆனாலும் சொல்லித்தரது வந்து அம்மா தான். நீங்களே இங்கே நிறைய மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்க, நீங்களே டீச்சர்ஸ் அம்மா? ஸ்டூடெண்ட்ஸா? நல்ல வேலை, நீங்கள் டீச்சரா? சரி. இவங்க இந்த டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பிள்ளை சரியாக படிக்கலை கணக்கில்னா உடனே என்ன நோட் எழுதி அனுப்புவீங்க? ஆஸ்க் யுவர் மம்மி டு மீட் மீ. பேரண்டெல்லாம் கிடையாது, சும்மா கதை அடிக்காதீங்க. ஆஸ்க் யுவர் மம்மி டு மீட் மீ தான். ஏன்னா அப்பாக்களுக்கு அவ்வளோ கணக்கு வராதுன்னு ஆசிரியர்களுக்கே நல்லா தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. அம்மா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்படி ஆரம்பித்த அறிமுகம் ஒரு பெரிய ஆர்வமாக மலர்ந்துருக்கணும்ல நம்பர்ஸ் மேலே. அம்மா வரவே இல்லை. எனக்கு ஞாபகம் இருந்து ஒரே ஒரு ஆசிரியர் பெரிய இம்பேக்ட் கொடுத்தாங்க. தங்கத்தம்மாள்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் இருந்த என்னுடைய கணக்கு டீச்சர். இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து சர்க்கிள் வரையறதுக்காக இது பண்ணும்போது அது பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக வராது. இப்போ இருக்கிற மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப சாதாரணமான அரசு பள்ளி, ஒன்றும் கிடையாது சொல்லித்தரத்துக்கு. ஒரு போர்டு, ஒரு சாக் பீஸை தவிர எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இருக்க மாதிரி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமு, அது விஷுவல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சாரீ தலைப்பை எடுத்து இதை வந்து ரேடியஸாக வச்சுப்பாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் இதை ரேடியஸாக வச்சு, இதை இப்போ ஸ்பின் பாயிண்ட்டை வச்சு இங்கே சாக் பீஸை வச்சு அப்படி சர்க்கிள் வரைவாங்க. அது ஒரு 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 மைக்ரோ செகண்டில் அந்த சர்க்கிளை வரைவாங்க. அவள் அந்த மாதிரி புடவையை யூஸ் பண்ணி சர்க்கிள் வரையலான்றது வந்து ஸோ இன்னோவேட்டிவ். அந்த டீச்சர் கொஞ்ச நாள் தான் எடுத்தாங்க. அப்புறம் ஏதோ காரணங்கள்னால எங்கள் கிளாஸுக்கு அவங்க வரல. மற்றபடி கணக்கை பற்றி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற ஒரே விஷயம் பயம். அதை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. கணக்கு பரீட்சைக்கு முந்தின நாள் எங்கள் வீட்டில் வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்வாங்க. அது என்னவோ நேரம் மூளைக்கு போய் அன்றைக்கே என்னோடய மூளையை வளர்த்துடுற மாதிரி. மை மதர் வாஸ் ஸோ குட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அப்போவே நமக்கு வந்து பயம் வந்துடும். வீட்டில் யாராவது பெரிய மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் இருந்தால் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அது நைட் மேர். அது இவர் சார் வீட்டிலலாம் எப்படித்தான் காலம் தள்ளுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. எனக்கு இல்லை, ராமானுஜனோட மனைவி ஜானகியோட இன்டர்வியூ நான் ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன். Incidentally, Ramanujan's wife Janaki was related to writer Sujata. சுஜாதா அவள் வந்து